So this verse, Bhagavad Gita, chapter 5, text number 7, is a very, very important verse. Така този стих от 5 глава 7 от Бхагавад Гита е много важен стих. So, before describing the wonderful features of this verse, we will beg for the mercy of the previous acharyas. Преди да поясниме прекрасните обяснения на този стих, ще се молим за милостта на предишните ачари. Вандейхам Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So these are the perfect instructions of Lord Krishna to us. This is His great kindness upon us, actually. After all, we are His children. And somehow we become shipwrecked on this desert island known as the material world. По някакъв начин ние сме попаднали на този пустинен остров, известен като материалния свят. So Krishna wants to rescue us. И Кришна иска да ни спаси. Therefore he comes here. Затова той идва тук. And he speaks Bhagavad Gita. И изговаря Бхагавад Гита. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam madharmasya tadatmanam shrajamyaham. Whenever and wherever there is a decline in religious practice and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Когато и където има опадък на религиозната практика и на религиозността вземе връх, аз идвам лично. So he descends himself to give us this knowledge, paritranaya sadhunam, to deliver those who are pious. Затова той идва да даде това знание и да освободи тези, които са благочестиви. So, whether you are pious or whether you are impious, дали човек е благочестив или не благочестив, if you can somehow or other become attracted to hear the message of Bhagavad Gita, ако по един или друг начин бъдете привлечени да слушате посланието на Бхагавад Гита, simply by that attraction to hearing the message of Bhagavad Gita, просто бидейки привлечени да слушате посланието на Бхагавад Гита, you will become pious. вие ще станете благочестиви. And being pious means you become qualified to become delivered by Krishna. А да бъдете благочестив означава, че вие ще станете квалифицирани да бъдете освободени от Кришна. Out of this quagmire, this entangling mess known as the material world. От това тресавище, от това оплитане, известно като материалния свят. Krishna doesn't leave us guessing. Кришна ни остава място за предположение. Krishna tells us specifically what we need to do. Кришна точно и специфично ни казва какво трябва да направим. He gives us the exact combination to unlock the padlock of material existence. Той ни дава точната комбинация, за да може да отключим катинара на материалното съществуване. Precise directions he is giving us. Той ни дава много точни, прецизни инструкции. If you can follow instructions, Ако вие можете да следвате инструкции, you can go back to Godhead.
неговите инструкции, ще може да се върнете обратно вкъщи при Бога. Just like sometimes we get some equipment, like I ordered this MP3 recorder. Както понякога се снабдяваме с оборудване, като този MP3 записващо устройство. So, along with it came the instruction manual. Заедно с него идва и приложение за как да бъде използван. So, in order to get the thing to work properly, to record the lectures, За да може уреда да действа правилно и да се записват лекциите, I simply had to read what was in the manual and follow the instructions. аз просто трябваше да прочета какво пише в ръководството и да следвам инструкциите. If one thinks, well, I don't read manuals. Ако някой си мисли, аз не чета ръководство. I do things my way. Аз си правя нещата по собствен начин. They will have problems. Такива личности ще имат проблеми. But if one can simply take the simple instructions that Krishna has given, Но човек просто приеме инструкциите, които Кришна дава, do this, and this, in this order. Да прави това и това, както заповядва Кришна. Simply carry out the instructions, Просто следвайки наставленията, and your success will be guaranteed. тогава успехът на човек е гарантиран. It doesn't matter if you have a college degree Независимо дали имате or you're completely illiterate. от колеж или сте напълно неграмотен. It doesn't matter if you're a wealthy businessman, Без значение дали сте богат бизнесмен a struggling businessman, или борещ се бизнесмен, or a pauper in the street. или сте просек на улицата. If you will follow these instructions given in the Bhagavad Gita, Ако вие следвате инструкциите дадени в Бхагавад Гита, do this, and this, правейки това и това, you will attain perfection. вие ще постигнете съвършенство. So what are the instructions? Какви са тези инструкции? They're given right here. Ето тук с този стих. The first one is to work in devotion. Първата инструкция е човек да работи с преданост. So what does that mean, to work in devotion? Какво на практика означава това? Normally, when people say, well, what kind of work do you do? Обикновено хората питат, ти какво работиш? That means, what do you do that you get paid for? С други думи, какво работиш, за да препечелваш? So working for money, that is not working in devotion. Така че да се работи за пари не е също като да се работи с преданост. When I work for free, you see, that's working in devotion. Когато работя безплатно, това означава работа в преданост. That's the first thing. When you do work and don't get any pay for it, then you're working in devotion. Първото нещо, ако работиш без да се заплаща, това е работа в преданост. And what is the second item mentioned here? Какъв втори елемент? Who is a pure soul? Този, който е чиста душа. Well, that's pretty tough, isn't it? Това е доста трудно, не е? For us to be pure souls when we're so contaminated right now. Да бъдем чисти души, когато в момента сме толкова замърсени. But that's one of the things we have to do. We have to learn how to become pure souls. Но това е едно от нещата, което трябва да научим, как да бъдем чисти души. So how do we do that? Как постигаме това? Right now we have those 6 enemies I was discussing in Riga, these 6 enemies. В момента имаме тези 6 врага, които обсъждахме в Рига. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, and Matsarya. Lust, anger, greed, madness, illusion, and envy. These are the 6 enemies. So these are the contaminants which have polluted the heart, the consciousness. Instead of pure heart, we have contaminated heart. Isn't it a fact? Contaminated heart. Yeah. Lust, anger, greed, madness, illusion, and envy. So what do you do when an enemy army invades your heart? How do you repel the invader? You have to muster your forces and drive the enemy out with great determination.
човека с голяма решителност. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has given the formula. Това Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур е дал формула. You all know the formula. You heard it from me a million times now. Вие знаете формулата, що сте чували поне 1 милион пъти от мен. 100 shoe beatings in the morning and 100 broom beatings in the evening, you see. 100 удара с обувка сутринта и 100 с пръчка от метла вечерта. Mr. Lust, get out of here. Господин Похот, разкарай се от тук. Mr. Anger, go jump in the Atlantic Ocean. Господин Гняв, иди и скочи в Mr. Greed, go hide yourself somewhere in the garbage dump. Господин алчност, иди някъде се скри в буклук. Mr. Illusion, just merge into the Brahma Jyoti. Господин Илюзия, просто се слей с Брахма Джоти. Mr. Madness, just cool it, will you? Господин Лудост, просто се успокой. And Mr. Envy, stand before the firing squad. Господин Завист, изправи се пред снайперийския отряд. We have to take a very strong position against these enemies. Ние трябва много силно да се противопоставим на тези. If you flirt with Maya, Ако човек флиртува с Мая, she will never let you go. тя няма да се размине. She will say, oh, my dear boy or my dear girl, Тя ще каже, мое скъпо момче, мое скъпо момче. please come here. Моля те, ела тук. Put your head on my lap. Сложи си главата. Nice boy, nice girl. О, добро момче, добро And then razor blade. И тогава с Cut the throat. знача прерязва гърлото. So we should not become enamored by Srimati Maya Devi's tricks. Така ние не трябва да си оставаме да бъдем заблудени от номерата на Шримати Майя Деви. We must take shelter of the bona fide spiritual master. Ние трябва да приемем подслон при авторитетен духовен учител, Because he has the power to deliver us. защото той има силата да ни освободи. What is Narottam Das pray? Как се моли Наратам Дас? My only desire is to have my consciousness purified by the words emanating from the lotus mouth of my spiritual master. Моето единствено желание е да пречистя съзнанието си с думите, излизащи от лотосовата уста на духовния учител. So this means the spiritual master, he has Krishna Shakti, Gora Shakti. Това означава, че духовният учител той има Кришна Шакти или Гора Шакти. He has the Shakti to drive all the contamination out of your heart. Той има тази шакти да отстрани цялото замърсяване от сърцето ти. You simply must become fully absorbed in hearing the words coming from his lotus mouth. Човек трябва просто напълно да се погълне от думите, които Become very, very dedicated to hearing the words of your Guru Maharaj. да се посвети, да слуша думите, излизащи от устата на своя Гуру Махарадж. Very, very dedicated. Много отдаден. Have you seen that record label, RCA Records? Виждали ли сте този етикет на запис? It is an old record company. Компания, звукозаписна компания RCA. In the early days of records, they simply had what was known as a Victrola, which is a spinning disc with a big megaphone coming out of it. В ранните дни на звукозаписа те са имали такъв грамофон. They did not have the electrical amplifier. Не са имали тези електрически. It was a manual amplifier by a megaphone coming off this disc that was spinning on the table. Това е такъв ръчен усилвател, който излиза една тръба от диска, където се върти. So there's a famous logo of the RCA record company. И тази компания звукозаписна имаше едно известно лого. It showed a dog with his ear to the megaphone. Показваше едно куче, което слуша с ухото си от усилвател. They had put his master's voice on a recording. И те бяха пуснали запис на неговия господар. And the slogan was his master's voice. И логото беше гласа на неговия господар. He was completely amazed and totally absorbed in hearing his master's voice. Той беше напълно запленен и погълнат слушане на гласа на своя господар.
So, in this way, this is the real insider's secret and how to become a pure devotee very quickly. И така това е наистина вътрешна тайна, истинската тайна, как човек може много бързо да стане. You simply must become addicted to your spiritual master's voice. Човек просто трябва да се пристрасти към звука от гласа на духовния си учител. The sweetest nectar for you is to hear your Guru Maharaj's voice. Най-сладкият нектар за теб е да слушаш гласа на своя Гуру Махарадж. Whenever your spiritual master is speaking, or there's a recording also of his speaking, and you have opportunity for hearing, you drink it very, very deeply as the sweetest, sweetest nectar. Винаги, когато имаш възможност да слушаш директно духовния си учител или запис, просто се погълни. This is not my invention, what I'm saying. Слушане на неговия. This is Prabhupada's explanation. И това не е мое изобретение, това е обяснението на Шрила Прабхупада. You know, Srila Prabhupada, he was not initiated. He was running a pharmaceutical business in Allahabad in the early 1930s. Знаете, че Шрила Прабхупада не е бил посветен, когато е имал такъв фармацевтичен бизнес в A decade earlier, he had met Srila Bhaktisiddhanta Saraswati in Ultadanga, Calcutta. И това е било през 30-те години на миналия век. In a rooftop darshan. 10 години след като срещнал Бхактисиданта Сарасвати Махарадж. And he had been instructed that you spread this Krishna Bhakti in the English language. Този даршан Бхактисиданта Сарасвати инструктирал Шрила Прабхупада да разпространява Кришна Бхакти на английски. So what was the first thing that his name at that time was Abhay Charan Day? И какво било първото нещо, което Абхай Чаран Дей, както се казва? What was the first thing he did? Какво направил най-напред той? He argued with Guru Maharaj. Той започна да спори с своя Гуру Махарадж. Sometimes that happens. They argue with the spiritual master, you see. Понякога това се случва, някой да спори с духовния учител. But if the candidate is actually sincere, Но ако кандидатът наистина е искрен, when the spiritual master defeats the prospective disciple by argument, the disciple accepts the defeat. когато духовният учител победи бъдещия ученик със своя аргумент, тогава ученика приема поражението. So, Bhaktisiddhanta Saraswati, he defeated the argument of Abhay Charan Day that why should we spread Krishna Bhakti? We are a dependent nation. И Бхактисиданта Сарасвати победил този аргумент на Шрила Прабхупада, защо на Абхай Чаран Дей, защо трябва да разпространяваме Кришна Бхакти, когато сме зависима нация. First, we must get independence, and then we can think about spreading Krishna consciousness. Най-напред ние трябва да извоюваме своята независимост и тогава можем да мислим за разпространението на Кришна съзнание. So Bhaktisiddhanta Saraswati convinced him this has nothing to do with politics. И Шрила Прабхупада го убедил, че Кришна съзнание няма нищо общо с политиката. This is the topmost necessity. Това е най-голямата необходимост. It has nothing to do with who is ruling the country. И няма нищо общо с това, кой управлява страната. So, Abhay Charan Day, he was convinced. И така Абхай Чаран Дей бил убеден. And at that very moment, he accepted in his heart, yes, this is my guru. И в този момент той приел, да, в сърцето си, да, това е моя гуру. And Prabhupada has confirmed this. He said, from the first moment, from the first time you hear the spiritual master, that is when the relationship begins. И Шрила Прабхупада потвърждава това, казвайки, че още първият път, когато чуеш от духовния учител, започва истинската. Even before the actual initiation ceremony. Дори преди истинската церемония на посвещението. Your relationship with your spiritual master begins from the first moment you hear him and you understand, yes, this is my spiritual master. Връзката с духовен учител започва от момента, в който ти чуеш от него и приемеш, да, това е моят духовен учител. So anyway, it was around the year 1932 or 1933. Както и е, това било около 32-33 година на миналия век. And His Divine Grace, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, was going on the Vrindavan Parikrama around Vraj Mandal. И негова божествена милост Бхактисиданта Сарасвати Такур бил на Вриндавана Парикрама в Враджа Мандала. He was giving regular lectures and they were seeing the holy places also.
И редовно той изнасял лекции и също обикаляли святите места. So those of you who have heard or read the lectures of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Тези от вас, които са чели лекциите на Бхактисиданта Сарасвати Такур, you know they are very big words, erudite English. знаете, че езика е много ерудиран. The materialistic deminar cannot possibly stretch to the transcendental autocrat in this way. По този начин непреведимо. Even we native English speakers, we have to get out one of those big unabridged dictionaries to look up the words. What's he talking about? Които сме родени на английски език, знаем от раждането си, трябва да гледаме в речника за какво говори той. So these disciples, they were not erudite English scholars. И тези негови ученици, те не били ерудирани английски учени. So in the evening, how many of you have been to Vrindavan Dham? Raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5. So, what is the nightlife in Sri Vrindavan Dham? Do they have nightclubs there and discotheques and bars? Какъв е нощният живот в Шри Вриндаван Dham? Имате там дискотеки, клубове, барове? At least not yet. Или поне все още не. Kali Yuga is making advances there too. Кали Юга там също напредва. But even to this very day in Vrindavan, the nightlife is darshan. И дори до ден днешен в Вриндаван нощният живот е даршан. The heat of the day is over and then they go darshan, this temple, that temple. There are 3,000 temples Когато топлината на деня in Vrindavan town. намалее, вечер те отиват на даршан физически. So where this, I don't know if they were in Vrindavan town or they were somewhere else in Brajmandal, but still, the same principle was there, evening darshan time. Но както и в тази случка, която разказваме, било време за вечерния даршан. So there was a choice. You could go to hear the lecture or you could go for darshan. И имало избор. Може човек да отиде да слуша лекцията или може да отиде на даршан. So where do you think most of the disciples went? И къде мислите, че повечето ученици отишли? Did they go to hear Guru Maharaj? Дали отишли да слушат Гуру Махарадж? No. Those big words, they couldn't understand what he was talking about. Не, те не можели да разбират какво говори той с тези големи думи. Practically everyone went for darshan. На практика почти всички отишли. Only a small handful sat there to hear Guru Maharaj speak. Отишли на даршан и само една шепа всъщност останали да слушат Гуру Махарадж. But do you know who was one of that small handful? Знаете ли кой бил един от тези малко останали да слушат? One pharmaceutical businessman from Allahabad named Abhay Charan Dev. Един бизнесмен от фармацевтичния бизнес в Аллахабад. Prabhupada later on he said, I would understand or I would not understand. Прабхупад по-късно ще каже, аз разбирах или не разбирах. But still I would go on hearing. Но въпреки това продължавах да слушам. And then there was some, just like in ISKCON, we do not just, we gurus don't just initiate people willy-nilly. И както в изкон днешно време ние, тези, които сме гуру, просто не посвещаваме с лека ръка хората. We take recommendation from temple authority, just like here I get letters from Param Jyoti when someone is ready for initiation. Ние вземаме препоръки от храмовите авторитети, както аз за посвещението тук получавам писма от дали някой е готов от Парам. So in the same way, Bhaktisiddhanta operated. По същия начин действаше и Бхактисиданта Сарасвати. So the devotees in Allahabad, they recommended, Guru Maharaj, there is one Abhay Charan Day. We think he is very nice. You should initiate him. Така преноданите от Аллахабад казали, Гуру Махарадж има един много хубав пренодане на Абhay Charan Day. Мислим, че And he says, yes, he hears nicely. той е много достоен и Бхактисиданта казал, да, той слуша много добре. Bhaktisiddhanta had noticed this young grihastha from Allahabad. He was very keen on hearing, you see. Бхактисиданта Сарасвати бил забелязал този млад грихаста от Аллахабад, че слуша. So if you want to know how to attract the mercy of the spiritual master, Така че ако искате да знаете как да привлечете милостта на духовния учител, all you have to do is become a very, 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 very eager hearer. всичко, което трябва да направите, да станете много, 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 много много добри слушатели, много внимателно да слушате. And Prabhupada later on also said,
because I heard very nicely. Now I speak very nicely. И Прабхупад по-късно каза, понеже аз слушах много внимателно, затова сега мога да говоря добре. So if you want to become a pure soul, then you have to become very, very attached to hearing from the spiritual master and from the sadhus, the Vaishnavas. Така че ако искате да станете чиста душа, трябва да станете много привлечени към слушането от духовни Take учители every available opportunity to hear Bhagavatam, Bhagavad Gita, и от саду. Така че възползвайте се от всяка възможност да слушате Бхагаватам, as Бхагават, much as you possibly can. колкото може повече. Because by this hearing, you'll become a pure soul. Защото слушайки по този начин, вие ще станете чиста душа. And now the next item is, Така следващия елемент, and who controls his mind and senses. този, който контролира ума и сетивата си. That's a very simple thing, isn't it? To control the mind and senses. Това е нещо много просто, не е ли така, да контролираш ума и сетивата? I'm getting all kinds of looks from the audience. Получавам всякакви погледи от публиката. So, how do we bring those rascal mind and senses under control? Как можем да подчиним тези негодни чистки сетива и ум под контрол? Aren't the Mayavadis also trying to control their mind and senses? Майявадите не се ли опитват и те да контролират ума и сетивата си? Yes, the Mayavad, they also want to do that. Да, майявадите също искат да постигнат. But our method is better than their method. Но нашия метод е по-добър от техния. We give you something better. Ние ви даваме нещо по-добро. If I gave you 10,000 euros, Paramjyoti, right now, wouldn't you be happy? Сега, Парамджоти, първо, ако ти дам 10 милиона евро в този момент, няма ли си щастлив? And then I said, okay, give it back. Wouldn't you be disappointed? И ако ти кажеш изведнъж, ай сега ми ги върни, няма ли да се разочароваш? But if I said, I have here 10 billion euros, I'll trade you for the 10,000. Would you have any trouble giving back the 10,000? Обаче, ако ти каже, сега си имам 10 Huh? милиарда. No problem. That's right. That's right. So in Krishna consciousness, we give up 10,000 euros of pleasure Така в Кришна съзнание ние изоставяме 10 000 евро удоволствие. to get 10 billion euros. This is simply rough estimate, you understand. It's actually inestimable value. За да получиме 10 милиарда, но това е така грубо казано, всъщност е неизмерима стойност. But just consider 10 billion euros worth of happiness. Просто помислете 10 милиарда евро стойност щастие. So for a devotee to control the mind and senses is really what we say in English, a piece of cake. Така че за един правилно даден да контролира сетивата си и ума, това е, както на английски казваме, лесна работа. Another English saying, no sweat. Или с други думи, It's not difficult, there's no sweat. много, без да се потиш, без никакъв проблем. Giving up the pleasures of illicit sex life, immediate intoxication and gambling. Да изоставите удоволствията на сексуалния живот, на забранения сексуален живот, интоксикантите, месоядството. Who wants to eat stool when you can eat strawberry ice cream? Кой би искал да яде изпражнение, което може да яде ягодов сладолед? I mean, would you be tempted to eat the stool? Ще бъдете ли изкушени да ядете изпражнението? So, for a Vaishnava who's actually tasted what is Krishna consciousness, За един вайшнава, който действително вкусва Кришна, he's no longer attracted by the sense enjoyment of this material world. той не е привличан повече от сетивното наслаждение в този свят. Look at Haridas Thakur and that prostitute. Само погледнете случая с Харидас Такур и тази проститутка. He wasn't fazed even slightly. He wasn't even attracted even slightly by this beautiful woman. Той дори и незначително малко не бил привлечен от тази красива жена. He simply thought, how can I save this poor girl? Той просто си помислил как мога да спася това бедно момиче. How can I make her a devotee? Как да я направя предана и дадена. So in this way, you see, if we become Krishna conscious. По този начин, ако станем Кришна съзнати, Now, one of the most noteworthy things of this shloka is this. едно от най-забележителните неща в тази шлока е следното. That devotee becomes dear to everyone and everyone is dear to him. Такъв предан отдаден става скъп на всеки и всеки му е скъп. Just think about that for a minute. Просто помислете за миг за това нещо. That person feels that everyone is dear to him. Такава личност чувства, че всеки му е скъп. That means he truly loves every living being. Това
означава, че той наистина обича всяко живо същество. Whether it's a devotee, a non-devotee, an animal, doesn't matter. He loves all living beings. Било то предано даден, непредано даден, животно, няма значение. Why does he love them? И защо той ги обича? Because he sees they are all part and parcel of Krishna. Защото той гледа на тях като частици неразделно свързани с Кришна. Because he loves the Father Krishna, therefore he loves all the children. Понеже той обича бащата Кришна, затова той обича всички деца. Therefore a Vaishnava is described as ocean of mercy. Затова един вайшнава е описван като океан от милост. He wants that everyone should become happy by becoming Krishna conscious. Той иска всеки да бъде щастлив, като стане Кришна осъзнат. Therefore he travels all over the world to broadcast the message of Krishna to every town and village. Затова той пътува навсякъде по света, за да разпространява посланието на Кришна във всеки град и село. And such a person who loves everyone is loved by everyone. Естествено, такава личност, която обича всички, той е обичан от всички също. Dhira jana priyo priyakaro. The 6 Goswamis were dear both to the gentle and to the ruffians, the gundas. Шестимата Госвами са били скъпи и на благородните хора, и на тези, които са грубияни. And then Krishna explains what is the position of such a transcendentalist. И след това Кришна обяснява какво е положението на такъв един трансценденталист. Kurvan api lipyate. Even though he's always working, he's never entangled by his work. Въпреки че такава личност винаги действа, той никога не се обвързва. You see, the Mayavad, they are very fearful of doing any activities in this world. Майявадите много се страхуват от това да извършват дейности в материалния свят. They do not want to get entangled Защото не искат да се оплетат in karma chakra. в цикъла на карма. But such a person is described in this verse. Но една такава личност, която е описана в този стих, He can be even more active than the karmis такава личност може да бъде дори по-активна от кармите, without becoming even slightly entangled. без дори най-малко да се оплете. Why? И защо? Because yat karoshi, yat ashnasi, yat judahosi dadasi ya. He offers everything to Krishna. Защото такава личност предлага всичко на Кришна. He never considers himself to be the proprietor of anything. Никога не смята себе си за собственик на каквото и да било. That person is so pure that Krishna can give him the whole world and he won't misuse it. Такава личност е толкова чиста, че Кришна може да му даде целия свят и той няма да злоупотреби с него. If Krishna gives him the whole world, he'll offer the whole world in the service of Krishna. Ако Кришна му даде целия свят, такава личност ще предложи целия свят на Кришна. So that is the nature of the person being described, the pure soul being described in this verse. Това е природата на чистата душа, описвана в този стих. So this is the person that each and every one of us in this room here tonight should meditate on becoming. И това е такъв вид личност, е това върху което всеки един от нас в тази стая трябва да Each and every one of us should pray to Guru and Krishna that we can become like this. Всички ние трябва да се молим на Гуру и Кришна да станем един ден такива личности. So now are there any questions? Сега има ли някакви въпроси? Parnam Jyoti Prabhu? Аз искам да питам, в края на коментара Шрила Прабхупада казва, че всъщност Арджуна не е убивал. Обаче какъв термин да дадем, когато някой сменя тялото си? Нали? Това е терминът, който използваме. Думата, която използваме, е убиване. Някой може да запита, но той пък е убивал в крайна сметка. Нали? Да, защо изглежда като малко противоречие? Принудително няма. Чули се въпроса? So, at the end of the purport, Srila Prabhupada states that actually Arjuna did not kill at the battlefield, but he's saying that this is the term we use when someone changes the body. He has been killed. Yes. So what? Actually, we may say that he did this. Yes, you can say they were killed in one sense. From the material viewpoint, they were killed. Да, от материална гледна точка може да се каже, че те са били убити. But from spiritual viewpoint, they were not killed. Но от духовна гледна точка не са били убити. So it's a matter of perspective.
Така че въпрос на гледна точка, перспектива. One perspective is relative, Едната перспектива е относителна, and the other's perspective is absolute. а другата е абсолютна. Which one carries more weight? Коя от двете носи по-голяма тежест? The absolute perspective or the relative perspective? Абсолютната перспектива или относителната? Which one carries more significance? Коя е по-важна? The absolute perspective is more significant. Although both have significance. Въпреки че и двете имат значение, по-важната е абсолютната. What is that slok? See, nations, forget this. One who cultivates nescience and transcendental knowledge side by side can achieve the full blessings of immortality. So that is there. One can see from both angles of vision, side by side. В тази шлока се казва, че човек трябва да култивира едновременно и духовно и материално знание и по този начин да вижда нещата от различни гледни точки. It is explained in Sri Ishopanishad. Това се обяснява и в Шри Ишупанишад. That one who can see both from the standpoint of nescience and that of transcendence. Both who can see both sides. Човек да може да гледа на нещата и от гледна точка и на невежеството. He is qualified to enter into immortality. И на трансценденталността, такава личност е квалифицирана да стане безсмъртна. Does that answer your question? Това отговори ли на въпрос? Yes? Almost. Almost. All right. Let's finish it off. What are the unanswered portions? От духовна гледна точка, ако примерно някой убие друг, нали, пак може да погледнем духовна гледна точка, нали, че пак не е убит, никой не убива, но въпреки това хората биват наказвани, ако извършат такова нещо, ако извършат принудително смяна на тела на други. Искам да кажа, че от духовна гледна точка, нали, никой не убива. Нито Арджуна, нито който е бил друг. Но все пак остава този термин, остава тази дума, не убиваме принудително. И тогава критерия, който остава е, че поне на мен така ми изглежда, нали, че критерия от материална гледна точка, да, Арджуна убива, но от духовна гледна точка, дето изпълнява заповедите на Кришна, той всъщност не е директно извършител. Така ли? So actually, from spiritual perspective, the soul cannot be killed, but from material side of view, it's the action of killing. So it looks like the only difference is that Arjuna was killing on the order of Krishna. Therefore, it's not. He was simply facilitating their change of dress. That's all. Просто Арджуна е подпомагал тяхната смяна на дрехите. Това е всичко. Any other questions? Някакви други въпроси? Narada Muni Prabhu? За качеството на чистата душа и начина, по който гледат на този свят. Духовният и материално, мъдреците, но тогава Майя не съществува в този вид. Тя е нещо, което изчезва като че ли, когато човек гледа с очите на чистата душа. Така ли или не? When a person sees through the eyes of the pure soul, or if he is a pure soul himself, as described here, then it looks like Maya does not exist in the way that exists for us. Is it true? Yes. For one who is a pure soul, the material energy doesn't exist in the same way. I'll give you an example. Да, така е и ще ви дам пример. Many years ago, I used to preach in a prison. I did a weekly prison program. Преди много години аз проповядах в един затвор всяка седмица. Every Saturday morning, I would drive to a high security federal prison called El Reno Federal Prison.
Всяка сутрин в събота аз пътувах до този федералния затвор. And I would go through these one series of gates, heavy-duty gates after another one. И минавах през много тежки порти, една след друга. And I would go to the chapel where the prisoners would come and they would ecstatically chant Hare Krishna mantra. Докато стигна до Параклиса, където се събираха затворниците и екстатично възпявахме Харе Кришна мантра. So my vision of the prison and their vision of the prison was quite different. Моето виждане на затвора и тяхното виждане беше доста различно. For me, the prison was an ecstatic kirtan every Saturday morning. За мен затвора беше екстатичен киртан всяка сутрин в събота. I could freely go in and out of those high security gates with no problem at all. За мен не беше проблем, аз свободно може да минавам през тези... But for those prisoners, it was quite a different thing. You see. През тези порти, докато за затворниците беше доста... It was the same prison, Но иначе същия затвор, but a different vision. но различно зрение. So if you become completely surrendered devotee of Krishna, Така че ако ти станеш напълно даден предан на Кришна, you will no longer feel that you're a prisoner in the cycle of birth and death. ти повече няма да се чувстваш затворник в цикъла на раждането и смъртта. You will feel like you've been blessed with this most incredibly sweet preaching opportunity, even better than Goloka Vrindavan. Ти ще се чувстваш благословен с тази най-невероятна възможност за проповядване, по-добра дори от Голока Вриндаван. Next question. Yes, Naradi Devi Dasi. We know that the offense against the holy name is to preach to faithless persons. Are we in a position to discriminate who has faith and who is faithless? Actually, everyone has a combination of faith and faithlessness. Всъщност всички имат комбинация на вяра и безверие. Because essentially every single jiva is a pure devotee of Krishna. Защото по своята същност всяка една джива е чист предан отдаден на Кришна. They are simply covered by varying degrees of faithlessness. И те са просто покрити от различни степени на безверие. So according to your own level of expertise in preaching, Така че според твоето ниво на експертност в проповядването, you can preach to anybody. If you're expert enough, you can preach to anybody. ако ти си много опитна, ти можеш да проповядваш на практика на всеки. If you know the art of reaching into their heart and finding that faithfulness in them, Ако знаеш изкуството как да проникваш в сърцето им и да откриваш and bringing that out, тази вяра в сърцето им и да изкарваш на повърхността, enhancing that faithfulness, which everyone has at some level. и да я разпалваш, тази вяра, която всеки има на всеки един етап. So actually you can preach to anybody. Така че ти можеш да проповядваш на всеки. You simply have to be expert, that's all. Но просто трябва да се научиш да бъдеш много опитна. Експерт. Preaching to them in such a way they do not commit offense, that's all. Така да им проповядваш, че те да не допускат оскърбление. We train our book distributors to approach everyone. Ние обучаваме нашите книгоразпространители да се обръщат към всеки. Srila Prabhupada personally wrote me, he said, if you simply present these books in the best descriptive manner, Шрила Прабхупад ми писа, че ако просто представяш книгите по най-добрия начин, then you can convince anyone, even an atheist, to purchase. ти можеш на практика да убедиш всеки, дори един атеист, да си купи книгата. So Prabhupada is encouraging us to approach even the atheists. Така че Прабхупад ни окуражава, насърчава ни да се обърнем към атеистите дори. You simply have to be very, very expert Човек просто трябва да бъде много, много опитен. to preach to them in such a way they do not make any offense. Така да им проповядат, че те да не извършат оскърбление. There's only one way to learn how to do this, И има само един начин да се научиш как да правиш това. and that is you have to get out and try. Начинът е просто да излезеш и да опиташ. If you're not experienced, those who are not experienced, they should go with an experienced and kirtan devotees, like we have some experienced preachers here who do book distribution, Stanu Prabhu and his wife. Ако човек няма опит, трябва да излезе с някой, който има опит, както тук имаме опитни книгоразпространители в лицето. Take training from those who are expert.
Стана първо и съпругата му и те могат да обучат тези, които не са. Srila Prabhupada said everyone should join the book distribution Sankirtan as soon as possible. Шрила Прабхупад е казал, че всеки трябва да се присъедини към книгоразпространението Санкиртан колкото е възможно по-скоро. How many devotees here do we have to do book distribution? Let's see a show of hands. Колко преданодани тук има, които разпространяват 1, книги? 2, 3, 4, 5. You see? Isn't book distribution the supreme nectar? Не е ли книгоразпространението върховния нектар? You're right out there on the front line of Lord Chaitanya's revolution. Излизате там на фронтовата линия революцията на Бог Чайтания. The book distributors become empowered with Gora Shakti. Книгоразпространителите са упълномощени с Гора Шакти. They can feel the mercy of Lord Chaitanya flowing through them. Те могат да почувстват милостта на Бог Чайтания как тече през тях. This is the ultimate high. Това е, така да се каже, най-великото. So everyone should learn how to distribute books and how to approach everyone with a book. Най-великото усещане, как човек да се научи да разпространява книги и да се обръща към But всеки. you simply have to do it in a very expert way so they don't become irritated. That's all. Трябва да го прави по най-експертния начин, така че те да не се подразнат хората. You have to become very saintly, very humble. Затова се изисква човек да стане много смирен и And then you can approach anyone and everyone. тогава на практика може да се обърнете към всеки един. Next question. Следващия въпрос. Regarding the fact that sometimes devotees may irritate non-devotees, I have noticed that sometimes devotees chant japa in public places quite loudly, in a way that in a range of 7 or 10 meters everyone can hear. Is it the appropriate way to do that? Yes, I'll explain in this connection. Recently we had a teleconference in America. People called in. Yeah. Въпросът беше по отношение на това, че преданодавните не трябва да притесняват неотдадените. Първо е забелязал, че понякога преданодавните на обществени места мантруват така своята джапа, че в радиус от 7 до 10 метра всеки може да ги чуе. Дали това е правилно? There was a teleconference call. I was invited to come and give a seminar on japa. Наскоро имаше така телеконференция, в която бях поканен да дам семинар по джапа. So I explained that Prabhupada said we should chant in the mood of a child crying out for the mother. И аз обясних как всъщност Прабхупад е обяснил, че трябва да мантруваме в настроението на дете, което плаче за майка си. In the mood of a child crying for the mother. That's right. Да, в това настроение. Дете плачещо за майка си. So one person came on the phone call. Тогава един човек се включи на телефонната And he was thinking, well, when a child cries for the mother, he screams as loud as he can. И той каза, когато едно дете плаче за майка си, то крещи колкото може, но глас държи. So Gurudev must have meant that when I should chant my rounds, I should scream at the top of my lungs. Може би Гурудев има предвид, че когато мантрувам, трябва да креща колкото сила имам. So he was doing that in the temple room. The devotees had to say, Prabhu, you're disturbing our japa, go outside. So he went outside on the porch. И той правеше това в храмовата зала и притесняваше другите преданодани, те го помолиха да излезе. And he was screaming at the top of his lungs. И той крещеше максимум. And then people came by and they, what was this crazy person? И хората, които минаваха, си мислиха какъв е този луд. So this is not the meaning of chanting like a child crying for the mother. Това не е смисъла да се мантрува като дете плаче. You scream like a little baby, screaming loudly, with a piercing scream. Като едно малко бебе, което крещи пронизително. Not like that. Не по този начин. It is the mood of complete dependence. Става въпрос за настроение на пълна зависимост. That I have no shelter but the holy name. Че аз нямам друг послон, освен святото име. The little child feels I have no shelter Малкото дете така се чувства. except for my mother. Че няма друг послон, освен You can put the crying child on someone else's lap, he'll still keep crying. Може да сложите плачещото дете в скута на друг, Someone else's lap, still he will cry. но то ще продължи да плаче. But only when that little child comes to the lap of mother, then he cries, stops the crying, you see. Но когато това дете дойде в скута на майка си, тогава плача спира. He feels completely, totally dependent on mother.
Той напълно се чувства зависимо от So we have our mother, Mother Hara. И това е нашата майка, майка Хара. In the Vakari we say Hare. В зватенен падеж ние In казваме Sanskrit language, санскритски език Харе. there are different forms of the noun. Има различни форми на съществително. If you're simply describing that person, you say Hara. Ако просто описвате тази личност, казвате Хара. But if you're addressing that person, you say Hare. Но ако се обръщате към тази личност, казвате Харе. It's like if we are describing the topmost devotee of the Lord, we say Radha. Както описвайки най-издигнатия преданен на Бога, ние казваме Рада. But if we are calling out to her, we say Radhe. Но ако ние извикаме по име, ние ще кажем Раде. That is Sanskrit grammar. Това е санскритска граматика. It is called vocative form, Формат звателен падеж. where you're calling out to that person. Когато човек се обръща In English and Bulgarian, it's the same thing. и вика тази личност, в английски и български същото правило важи. Whether I talk about Paramjyoti Prabhu or I address Paramjyoti Prabhu, it's the same, the word has the same form. Когато говоря за Парамджоти Прабу или говоря с него, по един и същи начин се обръщам. But with feminine nouns, I don't know if it applies to masculine. I don't remember. But with feminine nouns, there's a difference. Whether you're talking about her or addressing her, it's different. Но при женските имена има разлика дали говориш за нея или се обръщаш към нея. So anyway, we see how Prabhupada chanted his japa. He's the example. Както и да е, от примера, който имаме, е как Шива Прабхупад е мантрувал своите джапа. Prabhupada did not make a spectacle of himself when he chanted japa. Той не е правил никакво шоу или спектакъл, когато мантрувал своите джапа. He simply dived deeply into the holy names. Той просто се потапил дълбоко в святото име. Of course, sometimes we say that you have to outshout Maya. Разбира се, понякога казваме, че човек трябва да надвика Майя. But if you need to chant in such a way like that, you should do it in some private place. Но ако се появи необходимост да мантрувате по този начин, трябва да го правите на някакво Not in the public. изолирано място, не на обществено. But kirtan is another thing. Но киртан е нещо друго. We take the loud chanting into the public in the form of kirtan, but with nice music and a very festive way, so people know there's some parade happening here. It's not just some crazy lunatics who escaped from a mental hospital. Време на киртан с на много приятна музика, инструменти ние пееме високо, но не крещиме, както хората си мислят, че сме някакви. Next question. Изпаднали от улицата. Yeah. В България няма малко книги и брошури. И въобще, които да било по-ефтини книги. И аз разпространявам, давам на хората маха цветя и визитки на храма. Това може ли да се счита равностойно до Санкиртан или не? In Bulgaria there are no small books and brochures like booklets. So when he's going on the street, he's distributing to the people flowers, Mahaprasadam, and some cards for the temple. Business card? Invitation card, flyers for the temple. So he's asking, is this, can it be considered Sankirtan? Why not? Що не? But the more you can give these big books, then you're really creating a revolution. Но колкото повече можеш да даваш тези големи книги, ти създаваш революция. Simply giving a flower and a card is not the same as giving Bhagavad Gita. Не е същото да дадеш цвете и листовка и да дадеш Бхагавад Гита. Има разлика. Не е също. Next question. Yeah. Моят въпрос е какво практически може да посъветва Санкаршан Прабу, за да винаги да виждаме духовния си учител като не е различен от Кришна. Как винаги да виждам? Да, не е различен от Кришна. It is said that we should see the spiritual master as non-different from Krishna.
And can you advise us how to develop this vision? Yes, one is meant to see the spiritual master as non-different from Krishna, how to cultivate that vision. The Shastra is there to help us do that. Има ги шастрите да ни помогнат да направим това. Just like it is mentioned in the Shvetashvatara Upanishad. Споменава се в Шветашватара Упанишад. Yashya deve para bhaktir, tata deve tata guru, tasyaite katita hirata prakarshante mahatmanaha. One who has unflinching faith in the words of Guru and Krishna, for him all the imports of Vedic knowledge become automatically revealed. За този, който има пълна вяра в духовния учител и Кришна, за него целият смисъл на ведическото знание се разкрива автоматично. So, Shvetashvatara Upanishad puts the words of Guru and Krishna in the same category. Така Шветашватара Упанишад поставя думите на Гуру и на Кришна в една и съща категория. Unflinching faith means there's not even a slight doubt. Непоколебима вяра означава човек да няма дори най-малкото съмнение. One should have absolute no doubts at all about the words coming from the spiritual master. Човек не трябва да има абсолютно никакви съмнения за думите, които идват от духовния учител. And if you have that staunch, firm faith in the words of your spiritual master, И ако човек има такава твърда, непоколебима вяра в думите на духовния учител, then you'll become fully realized in the Vedic wisdom. тогава човек ще стане напълно ще реализира ведическата мъдрост. You will understand everything in the Vedic wisdom. Ти ще разбереш всичко в ведическата мъдрост. Just like when the sun comes up in the morning, Както когато слънцето сутрин изгрее, all the darkness is dissipated. целият мрак се разпръсква. By this complete faith in the words of your spiritual master, Но имайки пълна вяра в думите на духовния си учител, you will become completely free from all confusion and doubt. ти ще се освободиш напълно от всички съмнения и объркване. You will see everything clearly. И ще може да видиш всичко много ясно. So there are many verses. Just like I quoted earlier. My only desire, we sing in the Guru Puja every morning, my only desire is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Както по-рано казах, както пеем в Гуру Пуджа всяка сутрин, моето единствено желание е да пречиста съзнанието си със словата, излиящи от неговите лотоси. Why do we give the Guru such respect? Защо отдаваме такава почет на Гуру? Because he has nothing to tell us except the words of Krishna. Защото Гуру няма друга работа, освен да ни даде думите на Кришна. He is the non-envious well-wisher of all living beings. Той е независтлив, доброжелател на всички живи същества. He has no motive to exploit. Той няма мотив да експлоатира. He simply wants to serve by giving everyone Krishna. Неговото желание е просто да служи, като дава Кришна на всеки. He is a pure conduit for Krishna. Той е един чист Conduit means like a pipeline. чист проводник на He посланието. possesses Krishna. Той притежава Кришна. Krishna is his personal property. Кришна е негова лична собственост. And he is empowered to give Krishna to his disciples. И той е упълномощен да даде Кришна на своите ученици. But if you doubt the spiritual master, Но ако се съмняваш в духовния учител, then you're cutting yourself up from his mercy. ти се откъсваш сам от неговата милост. So one should never doubt the spiritual master. Така човек никога не трябва да се съмнява в духовния учител. One should have full faith in the words of the spiritual master. И да има пълна вяра в неговите думи. Sometimes we see that people lack faith in the spiritual master. Понякога виждаме, че някои хора им липсва вяра в духовния учител. I just received an email yesterday. Someone says we have to reform the guru system. Получих имейл наскоро, където се каже, че ние трябва да реформираме гуру It's системата. going to take some time, but we got to do it. We got to reform the guru system. Ще отнеме някакво време, но ние трябва да го направим. But who is the manufacturer of the guru system? Но
Кой е този, който е създал тая система? Do you think the GBC manufactured the Guru system? Мислите ли, че GBC е създал тази система Гуру? Evam parampara praptam imam rajashayo vidu. That Guru system is coming from Krishna. Тази Гуру система идва директно от Кришна. So if you want to reform the Guru system, you think that Krishna has done something wrong. Ако ви искате да реформирате тази Гуру система, Is there a defect in Krishna? това означава, че Кришна е сбъркал нещо. He has given us this Guru system which is defective. Като ни е дал тази Гуру система, която е дефектна. We have to straighten out the mess that Krishna made. Сега трябва да оправим тази каша, дето е забъркал Кришна. So what did I tell this person? И аз какво му отговорих на I said the problem is not the Guru system, the problem is us. проблема не е с Гуру системата, проблема е That's where we have to do the rectification in our dirty hearts, в нашите мръсни сърца, е място, където not the трябва Guru system. да се поправим. Не е системата на Гуру. We are the ones who are dirty. We are the ones that need to be rectified, not the Guru system. Ние сме тия, които сме замърсени и трябва да се поправим. Не Гуру. So if you hear this propaganda, we got to reform the Guru system. Ако чуете тази пропаганда, че трябва Гуру системата да се реформира, It's Maya. That idea is Maya. знаете, че тази идея е мая. We have to reform our hearts. Ние трябва да реформираме сърцата си. There's nothing wrong with the Guru system. The problem is our damn dirty hearts. That's the problem. Няма проблем с Гуру системата. Проблемът е нашите мръсни сърца. Prabhupada help us. Прабхупад, моля те, помогни ни. And so I'm going to allow even though we're over time, I'll let one last question. Въпреки че пресрочихме This времето, is the last one. нека да един последен въпрос. All right. It didn't come in, so we'll stop. You don't see that it's pondering. All right. Pondering. Вендрик. Сме мръсни души, с мръсни сърца и всяка проблеми да контролираме мислите. Как да живеем с тези, които сме докато са чисти? Как да живеем? С тези, които сме, с това, което С тези сме, сърца, с които с сме. това, което сме в момента, докато станем това, което искаме да станем, което се строим. Many times we say that our hearts are dirty and we have many contaminations, but we it's said here that we have to become pure souls. So how to live with our present condition now when we are contaminated? So what do you do when you're sick? Какво правиш, когато си болен? You put yourself under the doctor's orders, isn't it? Ти просто лечение се поемаш. By strictly following the order of the doctor, then you become healthy. И като стрикно следваш наседленията на доктора, ти отново възвръщаш здраве. So whatever order you receive from your doctor, Така че каквато заповед си получил от твоя доктор, His Holiness Bhakti Tirtha Swami, you see, your Guru Maharaj, whatever prescription he has given you to recover from your disease state, you must follow his prescription, that's all. каквото ти е предписал твоя Гуру Махарадж, ти трябва да следваш неговата. You follow the orders of your doctor, that's all. And then you become cured, no problem. Неговите инструкции и тогава, ако ги следваш, ти ще станеш чист. But if you deviate from the doctor's order, Но отклониш ли се от наставленията на духовни учители, you remain sick. ти ще си останеш болен. We have one doctor here. Тук имаме доктор сред нас. Your patients, they have to follow your instructions. Твоите пациенти трябва да Isn't it? следват инструкциите, нали така? If they don't follow your instructions, they remain sick. И ако не следват инструкциите, те си остават болни. So you must follow the orders of your doctor, your spiritual master, Така че ти трябва да следваш наставленията на своя доктор. Духовен. and patiently await the day when you become completely cured. И търпеливо да чакаш деня, в който ти напълно ще се... You should not think, well, I took the antibiotic one day and I'm still sick. I think doesn't work. I'm going to throw away the bottle. Не трябва да си мислиш, аз взех антибиотика един ден, обаче все още съм болен. Те по-добре да изхвърлят тази бутилка. No, you have to finish the cycle. Не, ти трябва да приключиш целият цикъл. You have to chant 16 rounds every day, follow the four principles every day. Трябва всеки ден да мантруваш по 16 кръга, да следваш. Have full faith in the instructions you receive from your spiritual master. С пълна вяра да следваш инструкциите, които си получил от духовния And учител. then I absolutely guarantee you, И тогава аз абсолютно ти if you do that, if you follow your spiritual master strictly and purely, гарантирам ти, че ако чисто
и стриктно следваш духовния си учител throughout your entire life, през целия си живот, I can absolutely guarantee you will go back to Godhead. аз абсолютно ти гарантирам, че ще се върнеш обратно при You will see Krishna. ще видиш Кришна. You'll be reunited with your spiritual master and Srila Prabhupada. Отново ще се свържеш със своя духовен учител и с Шрила Прабхупада. You'll be reinstated in your eternal Svarup. И ще се установиш отново в своята вечна сварупа. The most inconceivable nectar is awaiting for you, but you simply have to follow the doctor's orders, that's all. Теб те чака невъобразимия нектар, но ти просто трябва да следваш инструкцията на So, are you willing to strictly follow the doctor's orders, your spiritual master's orders throughout your entire life? Yes, but that was not the question. И така. He said that was not the question. He said, but that was not the question. Yes, he said yes, but that was not the question. Sorry. Въпросът е как да живеем с това, което сме в момента, с тези идиоти, които сме в момента. His question was actually how to live With who we are. With who we are now, with this contaminated hearts. How to live it. You have to face the facts. You're sick. Ти просто трябва да приемеш факта, че си You're болен, contaminated. че си замърсен, You're full of lust, anger, greed, madness, illusion, and envy. че просто си изпълнен с тези 6 врага. But you have to understand, you've been blessed by Srila Prabhupada and by your spiritual master with the cure. Но трябва да разбереш, че си благословен от Шрила Прабхупада и духовния си учител с лекарството. So you have to faithfully take the medicine. Така That's че all. просто с вяра трябва да приемеш това лекарство. And actually, there's one verse which answers the question very nicely. Всъщност има един стих, който много добре отговаря на въпроса. Tate nukampam susamikshamano punjana evatma kritang vabakam tadvagvapurvir vedadang namaste jiveta yo mukti pade sadhaya bhak. That, my dear Lord, those persons who are constantly awaiting your causeless mercy to be bestowed upon them, Мои скъпи Господи, тези личности, които постоянно очакват безпричинната ти милост да се излее върху тях, who continue to suffer the reactions from their past misdeeds, като междувременно продължават да страдат реакциите от своите минали дела, but simultaneously offer you respects from in the innermost core of their heart, но същевременно ти отдават почитание от дълбините на сърцето си, are certainly eligible candidates for liberation. със сигурност са достойни кандидати за освобождение. Indeed, it has become their rightful claim. Всъщност това е станало тяхно право. So you have to patiently endure the residual reactions from your past misdeeds. Така че ти трябва търпеливо да понасяш тези остатъчни реакции от твоите минали. And continually thank Krishna for blessing you with this process. Минали греховни дела и постоянно да благодариш на Кришна, че те благослови. In this mood of complete, total gratitude for everything that Krishna is sending you, И така в това настроение на пълна благодарност you're already a liberated soul. за това, което Кришна ти е дал и те изпрати, ти вече ставаш освободен. Even in the midst of still burning off that residual karma, which, that slight residue of karma which is left over still from past misdeeds. Дори докато този малък остатък от твоята карма изгаря в момента. So we'll stop here. Raja Vidya Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Adhikari ki. So is any prasadam for distribution tonight? Има ли нещо да се раздава?